Digital. Okay, hello and what's up? আমি সৃজন চলে এসেছি নিয়ে yet another edition of warm up with Srijon আর আজকের এপিসোডের নাম Revenge of Lionel Messi. That's right. That is the name of today's episode, The Revenge of Lionel Messi. এবং তিনি কিসের বদলা নিলেন? What is the revenge that I'm talking about? Now, the point is, um, against the Dutch, the jersey that the color that I'm wearing right now, it's almost the Dutch color. It's almost the color of the Dutch jersey. So against the Dutch in the quarterfinal match, Lionel Messi did something which generated controversies. Yeah, and he did something like this. This is Lionel Messi standing right in front of the Dutch bench. দেখুন ওনার উনি নিজের দুটো হাত কানের দুপাশে নিয়ে ডাচ বেঞ্চের একদম সামনে দাঁড়িয়ে লুই ভান গালের দিকে তাকিয়ে এরকম একটা জেস্চার করছেন, like this. This is a gesture that Lionel Messi is doing. Okay, standing right in front of Louis van Gaal. Louis van Gaal is the coach of the Netherlands football team, the Dutch football team. কিন্তু লুই ভান গালের সামনে দাঁড়িয়ে এরকম ধরনের অ্যাপ্রোচটা, এরকম ধরনের জেস্চারটা করার মানেটা কি? Okay, now this particular style of celebrating belongs to somebody who is yet another Argentine legend. এবারে এই ঘটনাটা ঘটেছে কেন তার জন্য আমাদেরকে 20 বছর আগে চলে যেতে হবে। So we are basically going back 20 years. Okay, তো তার আগে there are some glimpses of this Dutch coach Louis van Gaal. This is a young Louis van Gaal, and this is the current Louis van Gaal. Okay, Louis van Gaal being the coach of the Dutch football team. Okay, and this is once again Lionel Messi saying something to Louis van Gaal. Louis van Gaal কিছু একটা বলছেন, দেখতে পাচ্ছি আমরা ডান দিকের ছবিটাতে, আর বাঁ দিকের ছবিটাতে দেখতে পাচ্ছি যে কানের দুপাশে এরকম ভাবে হাত নিয়ে গিয়ে he is trying to make a statement. এবারে লিওনেল মেসি কি স্টেটমেন্ট দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন, লুই ভান গালকে কি বলার চেষ্টা করছিলেন, কি মেসেজ দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন, হোয়াট ইজ দ্য রিভেঞ্জ দ্যাট আই এম টকিং অ্যাবাউট? ওকে, সো যেরকম বললাম, ফর দ্যাট উই নিড টু go back অলমোস্ট 20 ইয়ার্স। তো আমরা ফেরত চলে যাব 20 বছর আগে। 20 বছর আগেকার যে ঘটনাটা, সেই ঘটনাগুলো আমরা একবার রিভিজিট করে দেখব। ঠিক আছে? এবার 20 বছর আগে কি ঘটেছিল? 20 বছর মানে মোটামুটি ধরো 20 থেকে 22 বছর। রাইট নাও ইটস 2022, উইল বি গোয়িং ব্যাক টু 2000 টু 2002, এই স্প্যান অফ টাইমটাতে আমরা চলে যাব, and we'll be going to Barcelona, the club. And Louis van Gaal was the coach of Barcelona at that point of time, যখন one of the Brazilian greats, Rivaldo, okay, Rivaldo was about to leave Barcelona. Rivaldo Vitor Borba Ferreira. Rivaldo was leaving Barcelona after having a good run with Barcelona. Rivaldo was about to leave the club. কেন about to leave the club? তার কারণ once again is Louis van Gaal. This is Louis van Gaal at a much young age with Rivaldo. He's trying to gel with Rivaldo, কিন্তু don't be fooled with these pictures of Louis van Gaal and Rivaldo, because they were not in good terms. No! লুই ভান গাল আর রিভাল্ডো তারা একে অপরের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেননি। লুই ভান গাল being the coach of Barcelona, Rivaldo being one of the key players of Barcelona squad at that point of time, they could not really gel with each other. Okay, so Rivaldo had to leave Barcelona, and Rivaldo, after having a great stint with Barcelona, he decided to quit. Okay, so যখন রিভাল্ডো ছেড়ে চলে যাচ্ছেন বার্সেলোনা, সেই সময় অফকোর্স রিভাল্ডো বিং আ প্লে মেকার, বিং one of the assets of Barca in the midfield, Barcelona needed somebody to be in Rivaldo's place, to play in for Rivaldo. Okay, and here comes yet another legend, but this time he is like, they chose for an Argentine legend, and this Argentine legend was playing
as a central attacking midfielder, you can say. কিন্তু ল্যাটিন টার্মসে যদি বলি, ল্যাটিন ফুটবল টার্মে যদি বলি, তাহলে this man was playing as an enganche, 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 and this man is pam 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 pam. Ladies and gentlemen, this man is Juan Roman Riquelme, yet another Argentine great. এবং 2001 সাল নাগাদ হুয়ান রোমান রিকেলমেকে ট্রান্সফার করা হয় বার্সেলোনাতে, কিন্তু বার্সেলোনাতে ওয়ান্স এগেন লুই ভান গালের সাথে হুয়ান রোমান রিকেলমেও মানিয়ে নিতে পারেননি। তার কারণ বেসিক্যালি তার কারণটা হচ্ছে যে লুই ভান গাল না ল্যাটিন আমেরিকানদের পছন্দ করেন না। নো, রিভাল্ডোকে পছন্দ করতেন না, ইয়েকে পছন্দ করতেন না, কি বলে, হুয়ান রোমান রিকেলমেকে পছন্দ করতেন না, দি মারিয়াকেও পর্যন্ত পছন্দ করেনি লুই ভান গাল। He also made Di Maria's life pretty difficult. This is Di Maria and Louis van Gaal. So Louis van Gaal has a certain dislike for Latin Americans. Okay, be it a Brazilian, be it an Argentine, be it a player from Chile, be it a player from Peru, from Uruguay, from Paraguay. That is how it is that he does not like Latin Americans for some reason. I don't know why. Okay, so Louis van Gaal obviously রিকেলমেকে পছন্দ করেননি, এবং রিকেলমে is the one to celebrate like this after a goal. Okay, রিকেলমের এটা ট্রেডমার্ক স্টাইল ছিল to celebrate after a goal. He used to do like this and celebrate. যেরকম এই ছবিটা, look at this. This is রিকেলমে celebrating in his trademark style. Okay, but Riquelme is somebody who has inspired so many players, which includes Eden Hazard, the modern great like Eden Hazard of Belgium. This is Eden Hazard once again, um, copying, not really copying, I mean paying tribute to Juan Roman Riquelme, like just copying his style basically, copying in that way, imitating his style, I would say. এখানে দেখো, Eden Hazard had tweeted about Riquelme, Juan Roman Riquelme, thank you for everything. So Eden Hazard also is somebody who admires Riquelme like anything. And now comes somebody who had an amazing bonding, with this Argentine great. Okay, and who is that person? That person, that person, that person is none other than the current great, Lionel Messi. লিওনেল মেসি যখন আর্জেন্টিনাতে প্রথম খেলা শুরু করেন, রিকেলমে ওয়াজ দ্য কি প্লে মেকার ইন আর্জেন্টিনা। ওকে, and Messi was always, playing by Riquelme's side, এবং Riquelme was more like a big brother in the Argentine team. Just look at the way he's dealing with the young players. তুমি ছবিগুলো দেখলেই বুঝতে পেরে যাবে the kind of attitude he had towards the young players, and he was more like a mentor to all those young players, like Di Maria, like Messi, um, like quite a few other players. Okay, and Riquelme was somebody, he was such a good player. He was somebody that people would love to be associated to, love to play by his side, and they love to, be in his company. As simple as that. তো রিকেলমে বার্সেলোনায় বেশি দিন খেলতে পারেননি। কাট টু ওয়ান্স এগেইন 20 বছর আগে চলে যাব। বার্সেলোনায় রিকেলমে বেশি দিন খেলতে পারেননি বিকজ অফ লুই ভান গাল। লুই ভান গাল ওনাকে উইং এ খেলাচ্ছিল, বাট রিকেলমে ওয়াজ নট আ উইঙ্গার। রিকেলমে ওয়াজ মোর অফ আ মিডফিল্ডার প্লেইং এট দ্য সেন্টার অ্যাজ অ্যান এনগ্যাঞ্চে, অ্যাজ আই সেড। আরে কাম অন ইয়ার। ওকে, যেরকম বললাম এনগ্যাঞ্চে হিসেবে খেলার অভ্যাস ছিল রিকেলমের। সো রিকেলমে ওয়াজ প্লেইং অ্যাজ অ্যান এনগ্যাঞ্চে, বাট লুই ভান গাল বিং লুই ভান গাল, আমি জানি না কেন, he had such a nice resource, he had such an amazing player in his squad, in his team, but he refused to use Riquelme properly, and Riquelme ultimately left Barcelona for Villarreal, and then আবার আর্জেন্টিনায় পরবর্তী সময় ফেরত যান। he used to play for Boca Juniors, and that's how it is. ওদিকে লিওনেল মেসি বার্সেলোনাতে রিকেলমে খেলতেন, যেরকম বললাম বার্সেলোনারই কোচ ছিল লুই ভান গাল। ওদিকে লিওনেল মেসি কিন্তু বার্সেলোনা ইজ লাইক লিওনেল মেসি's হোম, রাইট? উই অল নো দ্যাট, যে বার্সেলোনা
একদম ছোটবেলায় লিওনেল মেসিকে আর্জেন্টিনা থেকে নিয়ে আসে। তাকে ট্রিটমেন্ট করানো হয়। গ্রোথ হরমোন ডেফিসিয়েন্সির তে ভুগতেন লিওনেল মেসি। তাকে ট্রিটমেন্ট করায় বার্সেলোনা। তাকে ফুটবল খেলা শেখায়, তাকে ট্রেনিং দেওয়ায়। And Lionel Messi used to treat Barcelona like his home. And he saw the way Riquelme was being treated at Barcelona because he was there in the young academy. He saw Louis van Gaal playing politics. এবং লুই ভান গাল was openly critical about রিকেলমে। লুই ভান গাল ওপেনলি বলেছিলেন যে রিকেলমে সাইনিং ওয়াজ আ পলিটিক্যাল সাইনিং। রিকেলমেকে উনি নাকি চানইনি নিজের স্কোয়াডে এবং ওনার উপর রিকেলমেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। দ্যাট ইজ হোয়াট লুই ভান গাল সেড। ওকে, so the Dutch coach, currently the Dutch coach, that time at that point of time he was the coach of Barcelona. He did not like Riquelme and Riquelme had to, I mean, জলে থেকে কুমিরের সঙ্গে বিবাদ করে লাভ নেই। তাই রিকেলমেকে সরতেই হয়েছিল। রিকেলমেকে ফেরত যেতে হয়েছিল। মানে বার্সেলোনা ছাড়তে হয়েছিল and he had to move to Villarreal. So I'll show this particular photograph of Juan Roman Riquelme and Louis van Gaal. Now they are sharing a laugh right now, but things were not so cool between the two of them যেরকম ফটোগ্রাফে দেখতে লাগছে। No, it was not like that. Okay, the situation was pretty tensed, and Riquelme did not like the environment over there. So cut to at this point of time যখন লিওনেল মেসি এইবারে 2022 ওয়ার্ল্ড কাপ খেলতে নামছেন, and finally of course he had to play against the Dutch. তখন খুব অদ্ভুত ভাবে লুই ভান গাল অদ্ভুত অদ্ভুত কথাবার্তা বলেছিলেন যে লিওনেল মেসিকে আটকে আমরা এমনি দিয়ে দেবো, আহ, এই করে দেবো, সেই করে দেবো, হ্যানা করে দেবো, ত্যানা করে দেবো, এরকম অনেক ধরনের মানে বড় বড় কথা বলেছিলেন। But the point is, Lionel Messi kept his calm, and then Lionel Messi did something which only he can do. He gave such an amazing pass while in the match যে ওরকম একটা থ্রু পাস কেউ যে দিতে পারে সেই জিনিসটা বোধহয় আমরা নিজেরাও ভাবতে পারি না। উনি যে অ্যাসিস্টটা করেছিলেন প্রথম মলিনার যে গোলটা ছিল সেই গোলটার ক্ষেত্রে, দ্যাট ওয়াজ আ ম্যাজিক্যাল পাস। আর তারপর পেনাল্টিতে গোল করেন এবং আল্টিমেটলি he stood in front of the Dutch bench doing like this, like doing a Riquelme celebration in front of Louis van Gaal. This one, okay? And then later on telling Louis van Gaal that, you know what? এইখানে ডান দিকের ছবিটায় লিওনেল মেসি লুই ভান হালকে বলছে, you know what? You talk too much. You should not talk this much. You should concentrate on your coaching. Your team did not win. We won the match and we are through to the semi-finals. লিওনেল মেসি কিন্তু ভোলেননি কিভাবে রিকেলমেকে ট্রিট করেছিল লুই ভান হাল in Barcelona. And you know, রিকেলমে এবং লিওনেল মেসির বন্ডিং is much like brothers. আর তার থেকেও ইম্পর্টেন্ট কথা, লিওনেল মেসি এবং হুয়ান রোমান রিকেলমের জন্মদিন একই দিনে। They share their birthday and they oftentimes share a good talk, a good chat because they are like brothers. Because রিকেলমের ইমেজটাই ওরকম। রিকেলমে the person is like that. যতটা আমি পড়েছি ওনার ব্যাপারে, he is at that point of time when Lionel Messi was a young guy, a new guy, লম্বা লম্বা চুল যখন ছিল লিওনেল মেসির, playing for Argentina, uh, an absolutely young new player, a new talent playing for Argentina. Riquelme was like a big brother at that point of time to Lionel Messi, and Messi could not forget the insult that Riquelme had to bear because of Louis van Gaal, and Lionel Messi gave it back to him like this and winning the match. So that was the revenge of Lionel Messi, and I think his revenge or whatever it is, his target would be achieved. And everybody, like the late deceased Maradona, talking about him, Riquelme বলেছিলেন যে Riquelme is a lucky man to have played alongside the two greats
Maradona and Messi. If you want, you can take a snapshot of this picture. This is an amazing picture, no? This is an amazing picture. One number 10 giving out the ball to another number 10. ওদিকে আবার রিকেলমেও কিন্তু 10 নম্বর পরেই খেলতেন। You see? এখানে জার্সিতে 10 নম্বর লেখা আছে রিকেলমের। Yeah. Yes, yes. Riquelme was also a number 10. So Maradona was a number 10, Riquelme was a number 10, and now Lionel Messi is a number 10. So, uh, football, it involves a lot of emotions. It involves a lot of passion, and people remember things, and people remember যে তুমি তাদের কাছের মানুষের সাথে কিভাবে বিহেভ করেছিলে, কে কিভাবে বিহেভ করেছিল। যেমন লুই ভান হাল খুব খারাপভাবে বিহেভ করেছিল রিকেলমের সাথে। মেসি কিন্তু সেটা মনে রেখেছে এবং মনে রেখে ঠিকঠাক সময় লুই ভান হালকে মনে করিয়ে দিয়েছে that you know what, you can be one of the most decorated coaches in world football, but Juan Roman Riquelme is an Argentine legend. You should not have behaved with him in that way. You should have been nicer to him. So that was today's episode of Warm Up with Srijon, Revenge of Lionel Messi. এবং আজকে কিছুক্ষণের মধ্যে আর্জেন্টিনা ভার্সেস ক্রোয়েশিয়া হতে চলেছে। The two greats, Lionel Messi, a legend, and Luka Modric, another great in world football from Croatia. They'll be meeting. They'll be locking horns, and let's see what happens. Okay, stay high on football and on music. 91.9 Friends FM, Friends Digital থেকে. This is me, Srijon, signing out, saying adios, amigo. This warm up with Srijon coming to an end. Thank you so much for joining. Bye. Take care.